P2x ordinary. P2x ordinary. You can the formula here. If you want to find Taylor polynomial function f, we need to find all derivative of function f from 0 to n. 0 to n. Solution. The solution. First step, we find the whole derivative of function f. Fx. Okay. I can see the fx is equal to f prime x is equal to f dash prime x is equal exponent. So we have the fx0 is equal to f prime x0 is equal to f dash prime x0 is equal 1. Okay. X0 equals 0. So we can replace the f by 0. We have to leave here is f1. To continue, we can replace x0 by 0 and by 2. We have the P2 as is equal to fx0 plus f prime x0 is over 1 factorial, which is term f minus x0 plus f dash prime x0 is equal to 2 factorial f minus x0 to power 2. We can replace x0 by 0. Okay, the value here is equal to 1 s over 1 plus s squared over 2. Okay, I think that is done. We can find Taylor polynomial of function f of degree 2. Okay, the formula. Okay. To continue, we need note R and x is equal to fx minus b and x. Okay, the function R and x here is called the remainder. Here it is named as remainder. The degree s. Remainder. Phần dư bậc nào. The remainder of degree n expresses the difference between the function f and Taylor polynomial. So the difference here is called the remainder of degree n. Okay, we have the relationship between the function f, Taylor polynomial, and remainder. Okay, now let's see a solution. If the n plus 1 non-differentiable on AB, with the n derivative f continuous of logical AB, then for all x0 equal to AB, we have fx is equal to Taylor polynomial plus remainder.
You can see. From this term, we can estimate the remainder by that. The formula for remainder. Okay. When we express fx by Taylor polynomial plus the remainder expression here is a called Taylor expression. Taylor expression. Taylor expression, that means we can express fx by px plus the remainder. Okay, expression here is a called Taylor expression. Khai triển Taylor. Chúng ta biểu diễn hàm số như thế này thì biểu diễn này người ta gọi là khai triển Taylor. Okay, is it here x0 over between f and x0? In particular, if the x0 0, if x0 0, the expression here is a called Maclaurin expression. Trong trường hợp đặc biệt, nếu x không bằng không thì khai triển Taylor này có một tên gọi khác gọi là khai triển Maclaurin. Okay, I think you guys have the circle here. Để lý này đọc lại một dịch nhé. Cho f là một hàm khả vi n cộng một lần, tức là có đạo hàm n cộng một lần trên khoảng mỏng AB, và đạo hàm cấp n của nó là liên tục ở trên khoảng mỏng AB. Khi đó với mod x0 chúng ta có fx sẽ biểu diễn ra như ở trên, trong đó x0 là một điểm gì đó nằm giữa x và x0. Và biểu diễn này người ta gọi là khai triển Taylor hay là Taylor expansion. Taylor expansion. Okay? I think you can write out the term. Okay. Now, we return to example. Fx is equal exponent x, and f of 2, x0 equals 0. I think you know Taylor polynomial of function f p2x. Okay, I did it at the here is equal 1 plus f over 1 plus an x squared over. Okay. To continue, we want to estimate the remainder. Estimate the remainder. R2x is equal f triple prime of f
at x0 over 3 factorial x minus x0 0, so it's equal x cubed. Okay? Is equal. I think you know x derivative of x always is equal to n. Always equal to n. So value here is equal exponent x0 over. It's over 3 factorial this time x cubed. Okay? X cubed. The x0 is line between 0 and x. X0 over line between 0 and x. Okay? And we have the Taylor expansion. Taylor expansion of function that fx is equal. So 1 plus x over 1 plus x squared over 2 factorial plus the exponent x0 over 3 factorial is times x cubed. Okay, we have the Taylor expansion of function f. Okay. Now, nothing new. You can see if the nth derivative function f bounded, if the value here bounded, we have the remainder infinitesimal when x tends to x0. Infinitesimal vô cùng bé. Okay? Infinitesimal if x tends to x0. Okay? Can you see? It's bounded. This is time n minus actually x minus x0 to the power n plus 1. When x tends to x0, we have it here tends to 0. So the remainder here infinitesimal when x tends to x0. Okay? Okay, based on the formula written here, we have the property. Okay, we have a corollary. If the n plus 1, the derivative f bounded for all n belong to operable AB, then we can estimate the remainder by the following here corollary. Okay, from the corollary here, we have when x tends to x0, we have the remainder infinitesimal, the higher order than x minus x0 to the power n. And x is equal, lead to O.
literal absolute n minus x0 the power n literal. Dựa vào thức này thì phần dư remainder này là vô cùng bé, literal vô cùng bé, bậc cao hơn cái này, bậc cao hơn cái này, bậc cao hơn cái bé này. Khi ta viết cái ô nhỏ này tức là hiểu là vô cùng bé, bậc cao hơn nhé, được chưa nhỉ? Vô cùng bé, bậc cao hơn. Đó, ghi thêm như thế này, ghi thêm này ở đây, ghi thêm ở đây, từ cái này ta có tính chất này. Okay. Now, we return to term here. If the f plus 1 derivative f bounded on AB, we have the remainder here infinitesimal. Infinitesimal. Based on the term here, when f tends to 0, we have value here tends to 0. So we have the function fx approximate Taylor polynomial. Does that mean we can approximate the function f by polynomial? Okay? We can approximate. We can use Taylor expansion to approximate the function by polynomial. Of course, we can apply the formula here to find the limit the function f over g. How to find the limit? Before that, we have the property. Now, we have the property. Have you taken note some property related to Maclaurin expansion, Maclaurin special case of Taylor expansion? We have some property. When f tends to 0. When f tends to 0, we have the function exponent. The sine n, cosine n, it bears this one. Is it here? It mentioned to the infinitesimal, the higher order than x power n plus 2. Same. Okay? The property here, true for all n belong to natural number set. Natural number set. Natural number set. Okay. Divide out the property here. Very, very useful for you to find the limit f over z. Trên đây ngoài. Trên đây ngoài. Máy chép nhanh vậy. Mà máy chép không chưa?
we can replace the infinitesimal here by the infinitesimal x power 2n plus 1 the same. Ok. Ở đây các bạn nhìn biểu thức như này. Đa thức bậc n thì đây là vô cùng bé, bậc cao hơn n không? Thế thực ra khi viết ấy, thì cái này đây bậc n thì đây là bậc cao hơn n chưa? Đúng ra thì cái này là đây bậc 2n cộng 1 thì đây sẽ là bậc mấy? 2n cộng 1 không? Kia là n thì đây là n, đây là bậc 2n cộng 1 thì đây là bậc 2n cộng 1 không? Thì nhẽ ra chỗ này là sẽ là vô cùng bé, bậc 2n cộng 1. Thế nhưng người ta đánh giá mạnh hơn một chút, để đánh giá mạnh hơn thì người ta đánh giá mạnh hơn nữa, tức là vùng bé này nó còn bậc cao hơn cả 2n cộng 2. Được chưa nhỉ? Mạnh hơn nhé. Thế thực ra khi mà làm cái này có thể là x 2n cộng 1 cũng được nhé. Được chưa nhỉ? Nhưng đây là đánh giá mạnh hơn nhé. Đây là kết quả tốt hơn. Được chưa nhỉ? Kết quả tốt hơn nhé. Không vấn đề gì cả. Okay, now continue. I think you need to take note. Có gì mà tôi sợ không nhìn được đấy. Chưa lắm. Cái hoa quá. Ví dụ ví dụ ví dụ khai triển này. Okay. Now, to continue, we outline boundary expansion to estimate the limit fx over cn when x tends to 0. Now, we use boundary expansion to estimate the limit. We find the limit in example 2. Now, how to apply? Okay. Now, how to apply modeling expansion to estimate the limit in example 2? I think we need to approximate cube root 1 plus 2x and 6 root 1 plus 4x. It's based on the modeling expansion.
Tách ra. Now let's see the solution. When x tends to 0, when x tends to 0, I think we can imply 2x tends to 0, 4x tends to 0. Okay? Now, return to the formula. We want to apply the formula here to approximate the function 1 plus the 2x to the power 1/3 by that. We choose the n. Approach yes. We choose the n. This may be we choose the n equal to. You can see the factor it belongs to the denominator x squared. X squared infinitesimal of order 2. You can see infinitesimal of order 2. So we approximate the function here by modeling expansion of order 2. Okay, you want to appear x squared in this, x squared in this. Using modeling expansion, it cube root 1 plus 2x is equal 1 plus 2x the power 1/3. Okay, this is here x you can replace by 2x. Alpha you replace by 1/3. Okay, in the formula here we choose n equal to. Okay, we choose n equal to. Okay, we have the factor x squared is equal 1 plus 1 over plus 2x plus 1 over plus minus 1 over 2 times x squared plus the remainder. Here we choose the n equal to plus the remainder. Okay, the remainder here, the infinitesimal, the higher order than x squared. Now continue. 6 root 1 plus the 4x. Okay, the similar to here is equal 1 plus 1/6 4x plus 1/6 times 1/6 minus 1 is over 2 x squared. Answer here 4x squared plus x squared. Okay, it should be here is infinitesimal higher 4x squared. But I think you know infinitesimal comes about the function infinitesimal. Okay, infinitesimal. So we can replace this here is now the 16th question. Okay, it has the same order. So we can, for simplicity, can ignore this line.
Các bạn để ý là cái chỗ bình thường ở chỗ này phải theo một thước kia thì chỗ này nó phải là 4x không nhỉ? Có phải 4x bình phương không? Thế nhưng bạn để ý là một cái vô cùng bé mà nhân hàm số khác không? Thì cùng bậc với nhau không nhỉ? Thì chia nhau có là cùng bậc không? Cho nên để thế này cho dễ, cho đơn giản nhé. Ok. Okay, now continue. We can write the limit here. We can write the limit here. And I is equal the limit s tends to 0. Now, have we deduced 0 to different this way on. This way on. 1 different 1. Okay, we can do this 1. We can do this 2n over 3. Okay, we can do this. What value? This here corresponding to x squared. What's coefficient? What coefficient corresponding to x squared? What coefficient? Hệ số. Coefficient. Hệ số. Coefficient hệ số nhé. Now, have we activate the coefficient corresponding to x squared? What coefficient? Okay, coefficient. Okay, this is here. X squared. Okay, for no confusion, you can denote this by O1 and O2. So O1 minus O2 x squared. It's over x squared. Now, how to find the limit here? We return to infinitesimal section. Infinitesimal section. Now, you can see, if the I over, okay, what it means, okay. Now, you can see alpha infinitesimal. Little o alpha represents to the infinitesimal. Okay, infinitesimal, the higher order than alpha. We have the alpha plus the higher order infinitesimal equivalent to alpha. Okay? So in that case, if the numerator here expresses by, we can delete this. This means when we do the sum, when we do the quotient, okay, numerator the sum infinitesimal, the denominator the sum infinitesimal. We can delete the old infinitesimal, the higher order. Okay? Now, return to
Return to the example. Numerator. We have how many integral decimal? 1, 2, 3. Okay? 3 integral decimal. We compare 3 integral decimal. Higher x squared. X squared. So numerator here we can do this. Okay, we can do this. You want to activate the limit. Okay, is equal. The limit x tends to 0. We can do this. 2 over 3x squared over x squared. Okay, I think very easy to estimate. Equal 2 plus. Does that mean you can use Markov expression to estimate the limit? Ở đây chúng ta dựa vào một tính chất của vô cùng bé. Nếu mà cái phần thương này, phần tử số numerator mà là tổng của các vô cùng bé, và phần mẫu số này cũng là tổng của các vô cùng bé, thì ta so sánh các vô cùng bé ở phần tử số này, cái nào cao ta xóa đi để là cái thấp nhất thôi, và những cái cùng bậc thôi. Tử số rồi, mẫu số cũng thế, ta xóa đi và để lại cùng bậc, nó sẽ là cái này. Ví dụ trường hợp này, tử số này trong ba cái này bây giờ bao vô cùng bé và cái này là thấp nhất, hai cái này căng thẳng nhỉ, cao là xóa bỏ, được chưa nhỉ? Xóa bỏ, và như thế thì như vậy ta sẽ giảm rất nhiều. Còn nhìn thế này, đây là cách nào? Đây là cách chúng ta sử dụng. Chúng ta sử dụng Markov expression. We use Markov expression to estimate the limit of function f over z. Và cái quy tắc trên gọi là quy tắc xóa bỏ các vô cùng bé bậc cao hơn. Được chưa nhỉ? Xóa bỏ, eliminating the higher order integral decimal. Hay là các bạn có thể nói delete cũng được. Xóa bỏ các vô cùng bé bậc cao hơn. Tử so với tử, mẫu so với dấu, ta sẽ làm được nhé. Nào, continue. Find the limit in example 1. Find the limit in example 1. Ở đây mình giải thích cái rất là các bạn phân biệt một chút là nãy giờ mình toàn khai triển cấp 2. Tại sao lại khai triển cấp 2 các bạn? Thì ở đây các bạn sẽ lưu ý một chút. Mục đích cùng là gì? Khai triển Markov để làm gì? Khai triển Markov để đưa những cái hàm mà phức tạp về xấp xỉ cái dạng đa thức không? Thì thế này xấp xỉ và đa thức và sau đó sẽ làm. Vậy chỗ này đa thức bậc 2 thì mình sẽ cố gắng khai triển lại bậc 2 để dễ làm. Được chưa nhỉ? Để làm sao mà giữa tử số và mẫu số có bậc tương đương, có bậc giống nhau để có thể làm được. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng khai triển bằng các bậc để nó cùng mẫu thử. Okay. You understand? To continue to exercise 1, you want to use the Markov expression and some properties related to integral decimal and eventually in equation 1.
we can use the formula for exponential function. Is it here we choose the n equal to n equal to? When you choose n equal to, we have the x power 2. Okay. K equals 0 to n. Negative 1 the power k times the x power 2k plus 1 is over 2k plus 1 factorial plus literal O x x to power 2n plus 2. Okay, we have the cosine x. Okay, this means we can express this by the sum k for 0 to n negative 1 the power k this time the x power 2k is over 2k factorial plus the literal O x power 2n plus 1. Okay, we replace the sine and cosine by some here. Okay, easy for you when you take the n equal 1 equal 2 the same. You can take that. Mình biết này, bạn sẽ thay số nhé. N1 thì thay N1 ở đây nhé. N2 thì đồng 2 ở đây nhé. Cái biểu thức này đúng với mọi n là số tự nhiên nhé. Các bạn chọn cái n thôi. Exponent s is equal to sum k equals 0 to n and k is over k factorial times literal O x n. Okay, there's some from the formula we express the exponent sine cosine in for sinusoid. We want to replace the n. Okay, and the literal O FM. Now, what do you think about that? Is it here equals into the infinitesimal higher than s power n? Okay, what do you think about the product here? Okay, it's equal. Literal O x n plus k. Okay, k is 0. Đây là vô cùng bé. Cái đại lượng này là vô cùng bé, cao hơn m. Thế thì khi nhân với một đa thức x chúng ta thì tích này cũng là một vô cùng bé, có bậc cao hơn m độ cao. Có được không nhỉ? Được cứ để ý này, chẳng hạn như thế này, có cái bình phương mà bậc cao hơn cái bình phương, tức là đi bằng mấy đây, bậc cao hơn thế này bằng 0 nhá. Bây giờ chẳng hạn như cái là phương ở đây, vẫn bằng 0 chứ nhỉ? Đúng không? Bằng 0 nhưng mà ở dưới này bằng 5, trên này bậc cao hơn. Vậy thì cái này có phải là literal O của x 5 không? Được chưa nhỉ?
nhé, để cái này. Ok, nào. How does it make sense? The model is expansion. We have I, okay, the limit x tend to 0. Now, we want to appear x squared. We want to appear x squared. So, in this formula, we take the n equal to. Okay, exponent 1 plus s plus the x squared over 2 plus infinitesimal, the higher order than x squared. Okay, we can denote this by O1. Okay, O1. I want to differ from the infinitesimal in the cosine. This time. Okay, cosine 2x. Cosine 2x. Okay, and here we can divide x by 2x. So 1 minus 2x squared over 2 factorial plus. Okay. Isn't it the n f1 plus the infinitesimal, we can denote this by O2 x. Okay. Infinitesimal, the higher order than cube. Okay, minus 1 minus x, minus 1 minus x, over x squared, over x squared. Now continue, what value? What value? We can delete. Now, 1 come first factorial. 1 plus x. Okay, we can delete. You can delete here remain x squared over 2. X squared over 2. Okay, x squared over 2. 1. Okay, delete here. It's equal to the limit x tends to 0. Now, x squared over 2 plus over 1 x squared. To continue, this time, here is time. Okay. Really get this time. Minus 2x squared minus 2x cubed minus f4. Okay, f4. Okay, to put down here, infinitesimal higher order than f4. F4
cube. 1 plus x squared over 2 is times over 2 plus over 2 x cube plus over 2 x 4 plus over 2 x 5. Okay, over x squared over x squared. Okay, over x squared. Now you can see the numerator and denominator, infinitesimal, infinitesimal, when I can to 0. We compare. All infinitesimal, it belongs to numerator. What's a higher order? Higher order than x squared. So it can be this. The higher order, it can be this. The higher order. Okay? From here we can deduce, we can derive the limit here. X squared over 2 minus 2x squared is over x squared. Okay. Very easy to estimate here in equal. Okay. Ở đây thì chấp nhận các bạn không phải nói gì nhé, các bạn làm cái này, cái này là có thể hiểu x ô nhỏ thế này thì tức cho ta hiểu là vô cùng cái bậc cao hơn rồi. Được chưa nhỉ? Và gạch cỏ như thế thì tức là ta đã dùng nguyên tắc là ngắt cỏ các vô cùng cái bậc cao hơn. Được chưa? Nhé, bây giờ lưu ý của các bạn là rồi. Okay, we can write out the source. Ở đây thì mình làm tắt một chút nhé, mình sẽ không viết như lúc trước thì mình sẽ viết từng cái một. Em viết bằng cái gì, có viết bằng cái gì đúng không nhỉ? Ở đây mình làm tắt luôn ở trên bài giảng này luôn. Được chưa nhỉ? Nó đỡ phải viết lại. Đấy thì các bạn cùng nhé. Okay, you can write out the source. The family. Now, we have definition related to the family. If the graph f lie above all its tangent on an interval I, then is called concave upward and lower on the interval. If the graph f lie below all its tangent on an interval I, then is called concave downward and long on the interval. Okay, next question related to the concavity of the interval. Concave upwards, concave downwards.
Let's see graph. We consider the interval AB. Interval AB. Okay, this graph here. This graph. The tangent. The tangent. You can see the graph function on AB have a only tangent. Only tangent. Only tangent. Only tangent below the graph. You can see graph function above only tangent. Okay, it doesn't mean the curve upwards. Okay, curve upwards. It doesn't mean the function curve upwards on interval AB. Các bạn rõ ràng là trong trường hợp này thì đôi khi hàm số nó nằm ở trên không? Trên tất cả các tuyến không nhỉ? Trên đoạn AB được chưa? Vậy đây sẽ là hàm lồi ở trên đoạn AB. Okay? So similarly, in the interval BC, okay, we have the curve downwards. Okay, curve downwards on BC. Hàm số lỏng ở trên đoạn BC. Okay. Curve upwards, curve downwards is the same. Lồi lỏng. Lồi lỏng. Okay, I think you want to check the graph function f concave upward or concave downwards on interval. I think based on the definition here is not easy. Okay, so you can use a derivative to check. You can use derivative to check. Now we have the property. You can see the second derivative then. If f double graph f positive on AB, then f concave upwards on interval. The similar, if the f double graph f negative, we have the function f concave downwards on interval AB. Okay, I think that if the second derivative test very easy for you. Okay. The point connect between concave upwards curve and concave downwards curve is called inflection point. Inflection point. A point C and C is called inflection point. A function y f of f if and only if f double prime change its sign when crossing f equals c. Inflection là điểm uốn. Inflection điểm uốn. Một điểm gọi là điểm uốn của hàm y bằng fx khi và chỉ khi đạo hàm cấp 2 của nó là đủ dấu khi đi qua điểm x bằng c.
me give an example. We consider the function y equal x cubed. Okay, we separate the domain of function into two classes. Part one from the 0 to infinity, part two from the negative infinity to 0. Now, we want to check the curve on the first interval, 0 to infinity. Concave downwards or concave upwards. Now, I think very easy. If the x positive, you want to check the x double graph. What will it? 6x positive. Okay, so in that case, upward, the graph function on the first interval, upward, concave, upward. upwards. Okay, see you. Okay, the similarly, See you. concave downwards. Okay, the point. Connect between concave upward curve and concave downward curve is point. Inflection point. Inflection point. Chữ y differentiable tức là khả thi hai lần nhé, tức là có là hai lần đấy. Ok, cái này các bạn nhớ. Okay, now continue listen to the asymptote tiếp cận. Asymptote tiếp cận. Now, we have a definition related to asymptote. Let's say a graph function. Y equal fx. Asymptote of graph function here, it makes into the lines have the equation. The line. Asymptote is that mean when this point M have coordinates the x y tend to infinity. When M tend to infinity, we have the distance between curve and the line closer and closer. Is that mean the distance here tend to 0? The distance between curve and line tend to 0 when M tend to infinity. Okay? Ở đây tiệm cận tức là gì? Một điểm M ở đây là khoảng cách. Thế thì đường thẳng này sẽ gọi là tiệm cận của đường cong. Khi mà điểm M tiến vô cùng thì hai cái này rất gần nhau, tiến sát vào nhau. Hay là khoảng cách mà tiến được không chưa? Okay. The lines y equal a and b is a co-asymptote
of the curve. If when this point M is belongs to curve and to infinity, we have the distance. Distance between the curve and line tend to 0. Okay? Con hiểu ý rồi nhỉ? Hiểu được lần chưa? Now, how to find the asymptote of curve? How to find the asymptote of curve? How to find? How to find? Okay, you can see the definition. The definition related to asymptote. Okay, we have this point M tend to infinity. Based on M in tend to infinity, we divide the asymptote to 3 times. Now, K1, M tend to M is equal to Y tend to infinity. Does that mean K1? This may be X tend to A, Y tend to infinity. Okay? X tend to A, Y tend to infinity. Does that mean this point tend to infinity? Okay. Infinity here is maybe the positive or negative. Positive and negative. Okay. I will find that. K1. X tend to A, Y tend to BM. BM, positive or negative infinity. Okay? Is that okay? Is that okay? We have the vertical asymptote. Vertical asymptote. Liệt cận. Vertical. Vertical asymptote. K2. This may be the X tend to BM infinity. Y is tend to B. B is finite. Finite you have, yeah? Finite. In this case, we have the B horizontal asymptote. Okay? B horizontal asymptote. So finally, K3. K3, X tend to PM infinity. Y tend to PM infinity. Okay? This is okay. We can do the slant asymptote, oblique asymptote, Tiếp cận xiên. Okay, in that case, we can estimate the AB by this formula. A is equal, B is equal. Based on 2 formulas here, we can estimate slant asymptote. Okay, I think we write down the definition of asymptote. X tend to A. Now, let's see the formula. X tend to what? X tend to what? Is the multiple Y tend to infinity. X tend to A is not negative 1. No. Okay? This case has only one. X tend to negative 1. Okay, so K1. Y tend to BN, positive and negative infinity. When X tend to A, okay, this is here corresponding to A equals negative 1. Only 1. Okay? Only 1. A equals negative 1.
Okay, from here, we have vertical asymptotes x equal -1. Okay? Now, continue. Corresponding to K2. X tend to P and, okay, positive and negative usually. Y tend to B. What B? What B? Now, let's see. From the limit y, x tend to P and usually. Okay, you can see it's equal what? What is it? What is it? We can use the home to rule in such case. It belongs to form equally over equally. We can apply the home to rule. Yes? We can apply home to rule. Now, apply home to rule. Estimate the limit of the equally. Equally. In theory, x tend to P and we have the y tend to be finite, but here in theory. This means the function has no horizontal path. Okay? Okay, no horizontal path. Horizontal asymptote. No. No horizontal asymptote. Now, finally, case 3. X tend to infinity, y tend to infinity. Okay, of course, x tend to infinity, y tend to infinity, the same. Sorry, here. Now, we find the asymptotes. I'm sorry, we find the slant asymptote. What's A and what B? A1, B2. A? A1. The limit. A equals the limit y over x tend to B and infinity. Okay. The limit x tend to B and infinity, x squared plus 3x minus 1 over x times x plus 1. Okay? Open it. 1. Yeah. 1. B. The limits x tend to B and infinity, y minus ax is equal to the limits x tend to infinity. Y, okay, we can separate the y by x plus 2 minus 3 over x plus 1 minus, okay, we can replace a and 1 x. Okay, delete. Okay, when I set the infinity, we have a new here to 0. So we can estimate equal to. Okay.
from here we can find the square. Asymptotes y is equal x plus 2. Yeah. Now continue. Exercise 2. Find the asymptote of the curve and equation y equal x exponent x over x plus 1. Em bảo là làm cái thứ hai. Mình sắp xếp để cần đúng là số. Thì trong cái file của bạn của các bạn có đề cương đúng không nhỉ? Có đề cương không? Có đề cương chứ? Có cái bản đề cương của các bạn mà. Đây bản đề cương này này. Có cái bản đề cương này của các bạn. Đây cái bản đề cương này của các bạn trong cái file kèm theo đấy. Có bản đề cương không? Có đề cương này. Thì nội dung thi sẽ là hết phần 6 cái đề cương, tức là nó sẽ hết cái phần như là hết phần cực trị hàm số, hết cái phần phương trình tiếp tuyến, phương trình tiệm cận được không, và được công dạng hàm số cũng như là được công dạng tốc độ cực. Đấy là cái phần 6 này nhé, các bạn lưu ý. Đây phần 6 đây là hết phần này, hết phần này nhé. Rồi đâu. Rồi. Cái từ đầu nhé, hết phần 6, từ đầu đến hết phần 6 nhé. Hết phần 6 và dự kiến thi là vào khoảng cỡ 15 tháng 11. Dự kiến thi giữa kỳ, còn là dự kiến thôi thì chắc chắn là như thế, nhưng mà chưa được chúng ta quyết định, nhưng mà sẽ là như thế, khoảng cỡ 15 tháng 11, tức là rơi khoảng thứ 7 chủ nhật gì đấy, thứ 7 chủ nhật gì đấy, 15 là rơi vào đây này, nó là 15 tháng 11 là rơi vào giờ, là rơi vào thứ 7, thứ 7. Nhưng các bạn không phải môn này mà còn đại số đúng không? Đấy khả năng thi vào 2 ngày khoảng cỡ 15 hoặc 16 gì đấy. 40 phút, đề thi 40 phút, 15 câu, trong đó có 10 câu là một đáp án và 5 câu là từ 2 đáp án trở lên. Và bài thi giữa kỳ là tính điểm 30. Tính điểm 30, tức là mỗi bài đúng là được 2 điểm, sai thì không điểm thôi, không phải trừ nhé, còn trừ theo đâu hết, không trừ. Đấy dự kiến như thế. Để các bạn chỉ có làm bài tập có thể tham khảo bài tập ở trong MI 113 của chị thường nhé. Trong cái family nó có đấy nhé. Và family thì mình nói rồi, cái MI 113 thông thường và MI 113E chúng ta học ở đây thì chỉ khác nhau cái là chúng ta phải học tiếng Anh thôi. Thế các bạn không sợ với cái việc lệch trong cái việc bài thi tiếng Anh và tiếng Việt với nhau, chỉ khác là ngôn ngữ thôi nhé. Nên các bạn có thể làm bài tập cái phần đó trong cái bài trong cái sách của mấy một ba người nhé.
dùng Markov extension với gì Markov extension tùy các bạn nhé, để làm được hai phương pháp rồi. Cái nào mà không làm được thì chuyển cái khác nào. Thì đôi khi là dùng polynomial rule thì nó sẽ bị vướng cái đảo hàm mãi không ra, đảo hàm mãi nó quay đi của lại nó thành đấy nhé. Thì ta có thể chuyển sang dùng Markov extension. Đấy thì có hai cách để làm. Và tất nhiên là cái ý tưởng của các phương pháp đó là chúng ta sẽ cố gắng làm sao xấp xỉ với dạng đa thức, được chưa nhỉ? Đưa về dạng đa thức, tất cả đều quy về đa thức hết nhé. Ý tưởng của phương pháp đó là đều quy về dạng đa thức hết, đều quy về đa thức và quy theo cách nào đó thôi. Và kết hợp cùng với cái việc gạch cỏ vô cùng bé và cao và gạch cỏ vô cùng độ thấp nếu mà có mấy cái đó thì dễ một chút. Bạn làm bài đi để làm được. Ở đây thì mình xin lỗi là thực ra cái học tiếng Anh này thì mình sẽ nói tiếng Anh liên tục, nhưng mà đôi khi mình sẽ nên làm một chút nhé. Vì nói tiếng Anh nhiều khi các bạn không hiểu rất nhiều vấn đề, nên mình sẽ cố gắng mình xem và rất là cảm thấy các bạn ánh mắt ngây thơ thì nhìn các bạn mình nói cái này tức là đơn giản rất là hiểu không hiểu rồi mình sẽ đến việc là như vậy nhé. Thầy nói là cái gì? We divide the source into 2k. Now, K1, x tend to finite, y tend to PM infinity. Now, what do you think about A? Negative 1. A. Okay, I think it may be Negative 1. A equal negative 1. Okay, only one because A finite. Okay, equivalent to A equal negative 1. Negative 1. Okay? So the curve. The curve have a vertical, okay? Vertical asymptote. Vertical asymptote x equal negative 1. Okay, now continue K2. X tend to PM infinity, y tend to B. Now what B? What B? Okay, x tend to PM. Does that mean x tend to positive infinity? X tend to negative infinity. So I think you need to estimate the limit y when x tend to positive infinity. What value? Positive what value? The limit x exponent x over x plus 1. X tend to positive infinity. What value? When x tend to positive infinity, we have the x over x plus 1 have 1. Exponent x tend to infinity. So the limit here infinity. Okay? To continue, the limit y x tend to negative infinity. What value? Negative x over x plus 1 tend to 1. Exponent negative infinity equals 0. So we have the limit equals 0.
Okay? So each curve 2 has only one case x tends to negative infinity. We have the y tends to 0. X tends to positive infinity, we have no b. Okay? From here has the curve has the horizontal asymptote y is equal 0. Okay, in this case, x tends to negative infinity. Now, to continue, curve 3. X tends to Pm infinity, y tends to Pm infinity. Okay, I think we have only one. X tends to positive infinity, we have the y tends to positive infinity. X tends to negative, okay, y don't tend to infinity. So this case, equivalent to x tends to positive infinity, y tends to positive infinity. Okay. Based on n tends to positive infinity, y tends to positive infinity, we find the AB. If the f y belongs to this case. Now, find the AB. You want to find the slant. Asymptote. A is equal x tends to positive infinity. Again, positive infinity. X is equal to x over x plus 1 this time x. What value? X tends to positive infinity. What do you think about value here? Okay, positive infinity. Positive infinity is that means the A is not finite. Not finite is it that means the curve no slant asymptote. Okay? No slant asymptote. Okay, if you need to find the all asymptote of the curve. Okay, and you understand how to find that? Okay, if you want to find, we divide this into 3 steps. Actually, 3 curves. 3 curves. Okay, now continue. I want you to find the limits belong to example 3. Return to you the Monorank expansion. To find the limit in example 3. Đây thì nói các bạn chút nhé. Trong cái ví dụ này thì chúng ta không có cái khai triển mát đầu đi của axit nhỉ? Có không? Không có đúng không? Không có. Nhưng ta biết rằng axit này là xấp xỉ ít tính phải không? Vậy tức là axit này sẽ là bậc 2 đấy. Và chính là bình phương đấy. Để gợi ý cho các bạn làm. Nhé. Okay. Now continue. Is a Monorank expansion to find the limit.
plus 3x minus 3 sin x over sin x squared. Right. Okay, when we estimate the limit here, the numerator infinitesimal, denominator infinitesimal. Okay, when we estimate the limit here, we can replace the numerator and denominator by the infinitesimal equivalent. Okay, alpha we can replace by alpha way, beta replaced by beta way. Okay, from the assigning here, equivalent x when x tends to 0. So the limit here we can express this by the limit x tends to 0. Okay, we can replace the denominator here by x squared. Natural log is 3 sin x over x squared. Okay? Because due to assigning x equivalent as x tends to 0. Okay? Okay, to continue. Next to the numerator, we use multiplier expansion. Multiplier expansion. Okay. Natural log is 1 plus x. Is it here we replace the x by 3x? 3x. Okay, you can see the denominator infinitesimal of order 2. So in this formula, we use the multiplier expansion of order 2. Does that mean we take the n equal to using multiplier expansion, we have I is equal to the limit x tends to 0. Okay, this here we can replace it by 3x minus 9x squared over 2 plus infinitesimal of order higher order than x squared. Okay? Higher order than x squared. Okay. Minus 3x sin x okay, if this will be, we can take now you can see here it is to the infinitesimal higher than x squared. So in that case, you can take n equals 0. 0, okay, you can see it's will be infinitesimal higher, okay, higher order than x squared. So we take n equals 0. X plus 0 x squared. 0 x squared? Is it here we take the n equals 0? It's over x squared.
is over x squared. Now, to continue, let me reduce. Reduce là một đại cờ. Reduce. Còn là gì vậy? Is equal. The limit x tends to 0. 3x. 3x. Okay, we can do this. We can do this. Okay? 2 right here. Okay. Keep it. Minus Mình chưa. 9x squared over 2 plus, okay. Integral decimal, the higher order than x squared. Remove. The same. Okay, we can reduce that. Equal. So finally, Negative. higher order, we can delete. Remove. Higher order than x squared, we can delete. Okay, so finally, we can find the limits. Okay, we can begin to find the limits. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta viết là chữ ô nhỏ tinh bình tức là hiểu là vô cùng bé và cao hơn. Còn chúng ta viết ô lớn là sai luôn nhé. Ô lớn thì lại hiểu vấn đề khác đấy, là vô cùng bé cùng bậc đấy. Nhé, lưu ý nhé, cách viết khác nhau đấy nhé. Viết cái này khác, viết cái kia khác nhé, viết cái này là khác nhé. Viết cái này khác nhé. Nên đây này nó khác nhau đấy nhé. Quy ước viết là rõ ràng trong cái phần integral decimal đấy, thì các bạn để ý một chút. Okay, I think that those are okay. Okay, I think that is enough for today. We finish the right now. We can stop now.